Eu vi isso alguns dias atrás e fiquei tipo, a Riot ficou maluca. Essas mudanças estão chegando com o patch 9.10, junto com o mini rework do Fênix. O rework envolve a parede dele, que agora pode atravessar outras paredes, e a habilidade principal dele agora é a banca. Terá recarga quando você conseguir a base. Mas aqui que tá a bomba, meu amigo. Vimos aqui no início do clipe que a Riot divulgou que o Fênix começa com 175 de HP. Você consegue notar isso logo no começo. E o que realmente acontece aqui, quando ele perde os primeiros 25 de escudo, um novo escudo regenerativo entra em ação. Funciona assim: o Fênix tem 25 de escudo ativo e 50 de escudo armazenado. Quando ele perde os primeiros 25, o escudo armazenado começa a se regenerar. E o que eu vou falar agora é muito importante, porque a princípio pensei que fosse algo relacionado ao rework do Fênix, mas na verdade esse novo escudo não tá ligado nem um pouco a isso. O escudo regenerativo é algo separado e não faz parte das habilidades específicas do Fênix. Vamos bater 10k? Se inscreve aí pra me ajudar, eu sou um criador pequeno e faço tudo sozinho. Mas agora parece que estamos lidando com um novo tipo de escudo no jogo. Seria um terceiro tipo no menu de compra, algo como escudo leve, escudo pesado e agora um escudo regenerativo. Com esse novo escudo, você começa com 25 de escudo, mas tem 50 armazenados. E eles vão se regenerando conforme você perde escudo no combate. Isso pode mudar completamente a dinâmica do jogo. O Tenz, jogador muito respeitado na comunidade, disse o que ele acha disso e eu legendei bonitinho pra vocês. Já merece seu like, né? So I saw the thing with the armor, and at first I was like, oh my god, they're gonna kill Valorant. But I don't think the regen armor is as strong as people think. And I think there's actually counterplay to it. I didn't realize what it was, because when I was watching the thing and I saw the number 50 with a number 25 above it. So I was like, wait a minute, you can go over 150 HP? And I was like, okay, well, the game's dead. But I didn't realize that there's an active pool of armor that's used and a reserve pool. And whenever your active pool gets drained from taking damage, it takes up armor from the reserve pool. But you can only cap out at 125 HP. So for that reason, I actually think it's good. It's a better form of light armor, and I do think it has implementations where it's actually good, especially if you're playing like heal characters. I do think it's pretty good. Now, the things that do it still, Phantom. Phantom will just one-hit you in the head, no matter what. The Phantom would be insanely good against that type of armor. And another thing, the Outlaw. We literally have a gun that is designed to counter light armor. So for that reason, I don't think the light armor being like a charge armor is actually that broken. I think it's balanced, and I think it's kind of an interesting way that they can have a take and change up the game a little bit. I actually think it's good. I think it's good. Doesn't it get rid of the point in calling damage? Yes. If it was an overshield, I'd be like, okay, the game's actually dead, because every character is just ISO. But no, I think it's balanced. I think it's interesting. I want to be open-minded to it. I think the community should be open-minded to it, just because it's not a game-breaking change. It's something that is experimental for sure, but I want to see where it goes. Just because it's a max heal if 125. I won't lie, if they had a heavy shield variation where it could regen back to like 50 shield, that's when I'd be like, oh my god, what the fuck are they doing? I think in order to balance it properly, I think they should make it the same price as heavy shield. And I think it actually might be balanced. Maybe. Who knows though? So you have two different high-end options. I don't think it should be more than heavy shield, because in my opinion, I think heavy shield is just better than light shield with recharge. Why not make it 750? Okay, maybe 800. 750, maybe. But I still think it has equal power to a heavy shield in that regard. But like the heavy shield overall will be better in more situations. No chance it's that expensive. You might be right. I think 800 then. It might be a little bit cheaper than heavy shield just because it does seem worse than heavy shield, but it also seems kind of nutty for certain types of rounds or certain types of characters. Like if you do play a character with a heal, like if you're playing Reyna, if you play Phoenix, you can run that, take a fight, go to 1 HP, get your shield back and heal up to full. I actually think it's pretty good. Bom, como vocês puderam ver, se for isso, estamos diante de uma mudança que pode afetar todo o meta de Valorant. A Riot já afirmou que se sente confortável em fazer mudanças drásticas no final do ano, pois dá tempo para os profissionais se adaptarem antes da próxima temporada de torneio. E também o patch 9.8 do Valorant saiu ontem, já com muitas mudanças. O Gequinho foi buffado, tendo seu wing stunando em área maior, a Bang tirando o mapa dos oponentes, mas a Trash foi nerfada de 7 para 8 pontos. O Yoro também foi buffado, o seu clone agora mostrando todos os efeitos das habilidades dos adversários, que antigamente não dava pra ver. A Jet Sky agora pode atravessar a janela na Ascent sem perder suas habilidades. Também as snipers tiveram algumas melhorias visuais nas miras, como na Marshall God. Sunset teve alguns ajustes em áreas da B no meio também, enquanto Split e Pyro voltam pro competitivo, Icebox e Lotus saem. E um novo mapa também chegou ao Valorant, mas é um mapa de mata-mata, chamado Glitch, que também já chegou ao jogo. Mas é isso daí, pessoal. Meu nome é Johan, apresentador e
criador aqui do canal. Eu conto demais com sua inscrição e seu like. Vamos bater 10k até o final do ano. Nossa Discord tá aqui embaixo. Lá tem eventos valendo Valorant Points e muito mais. Então não perde essa oportunidade única. O link tá aqui nos comentários fixados. Mas e aí, você acha que essas mudanças vão interferir demais no Valorant? Eu particularmente acho que vai mudar muita coisa. E o Valorant no começo de 2025 vai ser outro jogo. E vocês, o que vocês acham? Se inscreve com força aí. Assim que tiver mais novidades eu trago pra vocês, beleza? Tamo junto.